Welcome back to a new video. Today we are discussing the poem A Litany for Survival by the American poet Audre Lorde, which was published in 1978. ഇത് PGS2 Gender Studiesൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. So Audre Lorde is the poet laureate of New York. She was the poet laureate from 1991 to 1992, and she describes herself as black, lesbian, mother, warrior, and a poet. And in this poem, that is A Litany for Survival, she addresses people like her who are not given a voice and who are most often marginalized in society. And she basically talks about the fear in which they live in, because it is the fear that controls them. And she encourages them to speak up, to find their voice and let that voice be heard instead of remaining silent. സോ സമ്മറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 സ്റ്റാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, like I said before, it is mainly addresses the people who, like her, live on the edge of a constantly changing society. സൊസൈറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും സൊസൈറ്റിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുറേ പ്രെജുഡിസസ്, കുറേ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് അത് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. സൊസൈറ്റി എത്ര ഡെവലപ്പ് ആകുന്നോ അത്രയും ഒരു വേഗതയിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സെക്ഷൻ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയുടെ എഡ്ജിൽ താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ, അവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സോ ഫ്രീഡമോ ഒന്നും ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫൻ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ അലോൺ ആൻഡ് ദ ഫേസ് എ ഡിലെമ ഓൺ ഹൗ ടു ലിവ്. അവർക്ക് ഒന്ന് ചോയ്സസ് ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല. ഇനി രണ്ടാമത് അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ മെജോറിറ്റി, and also because they don't have the luxury of going after their dreams, because they always live in the edge of the accepted society. കാരണം marginalized people എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും we have the black community, the African Americans, and we have the transgenders and many other gender identities which are not the dominant, and these people are the main addressees of this poem. ഇങ്ങനത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പോയമാണിത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മെയിൻലി ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഈ ഒരു റൈറ്റ്സ് ഇല്ല, ഫ്രീഡം ഇല്ല. ഇനി രണ്ടാമത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഡ്രീംസ്, ആംബിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അതിൻ്റെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പലപ്പോഴും നിഷേധിക്കുന്നു, ഡിനൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ കൂടുതലും ഈ ഒരു പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. And what do these people have to do? They always look inside themselves and they have to look out at the world in order to try to understand their place in it. And what they do or what they can do is only wait for some miracle or some moment where they can act in order to bring about a better future, mostly for their next generation, for their children, so that at least their children can realize or fulfill their dreams. ഈ ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് വലിയൊരു ആക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റിയെ റെബൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ what they can do is, or what they can only do is wait for a moment. ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ആവുകയും ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുകയും അവരുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് ഒരു പക്ഷേ അവരെക്കാട്ടിലും മികച്ച ഒരു രീതി ജീവിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു പ്രെയർ, ഒരു ഹോപ്പ് അവർക്കുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങൾ അവരുടെ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും അടുത്ത ജനറേഷന് ആ ഒരു സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പുണ്ട് അവർക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ മെയിൻലി ടോക്സ് അബൌട്ട്. ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ again addresses this community of people, and it talks about the fear that they live in, because every day
they wake up to this fear. They are born with this fear and they have to go through this fear every single day because there are authorities who loom over them like heavy footed. That's how the speaker uses the term, and symbolize a boot stamping down on something or someone. And it is due to this fear that they are actually living on the edges or corner of the society. സെക്കൻഡ് സെൻസ് മെയിൻലി പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫിയർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അവർക്കൊരു വോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ആ ഒരു വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഭയമുണ്ട്. ആരെയാണ് ഭയക്കുന്നത്? ഒരു അതോറിറ്റീസ്, ഒരു ഗ്രേറ്റർ പവർ, ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് സൊസൈറ്റിയിൽ ആരാണോ, ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പ് സെക്ഷനോ ജെൻഡറോ ആണോ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവരെയാണ് ഈ ഒരു അതോറിറ്റി, ബിഗ് ഫുട്ടഡ്, ഹെവി ഫുട്ടഡ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു എലമെൻ്റ് ആണോ അത് അവരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും, അവരെ ബൂട്ടിനടിയിൽ ചവിട്ടി മെതിക്കും. കാരണം ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെതിരെ റെബൽ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ശക്തിയില്ല, അവർക്ക് സപ്പോർട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഈ ഒരു പേടി കാരണമാണ് അവർക്കൊരു വോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതവർ റിയലൈസ് ചെയ്യാത്തതും അത് ഉപയോഗിച്ച് അവർ റെബൽ ചെയ്യാത്തതിനും കാരണം ഈ ഒരു ഫിയർ ആണ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ ദ പോയറ്റ് സ്പീക്സ് that every day it is this fear that the people wake up to. They just want the day to get over with because they don't know if they will survive to see another day. And this fear is in some way that when they wake up they are afraid they won't see another day. When they eat they are afraid they might get indigestion, or when they starve they are afraid they will never eat again. And this is exactly the same when it comes to love as well, because when they are loved they are afraid they will lose it, but when they are alone they crave for that feeling of love. And in similar fashion, when they speak they are afraid no one will listen to them, or when they are silent they are still afraid to speak out. ഈ ഒരു ഫിയർ എന്താണെന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തേർഡ് സ്റ്റാൻസിൽ പോയറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓരോ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴും അടുത്ത രാവിലെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ, അടുത്ത രാവിലെ ഒരു സൺറൈസ് കാണാൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി അവർക്കുണ്ട്. ബിക്കോസ് സിൻസ് ദേ ആർ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ടാർഗറ്റഡ് ഫോർ പോലീസ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റി. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയൊരു ക്രൈം ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെ ഒരുപാട് ബ്രൂട്ടലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ക്രിമിനൽസായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്ത് അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ആർ ദീസ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ദി അതർ whichever marginalized community there is, they are most often targeted, and because of this targeting, what can I say, they are abused to the point that they might not even live to see another day. അത്രയ്ക്ക് ഒരു മരണം വരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അവർ ഒരു ഹറാസ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യത്തെ പേടി. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഇനിയൊരു ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയ്സണിങ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദേ ആർ അഫ്രൈഡ് ടു ഗെറ്റ് indigestion, they are afraid they might get food poisoning, and if they don't have anything, if they are starving, they are afraid they will never eat again, because again poverty എന്നൊരു കാര്യവും അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോംലെസ്നെസ്, ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണോ ഈ ഒരു പേടിയുള്ളത് അത് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അവരെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്നേഹം ഒരു പക്ഷെ നിന്ന് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ഒരാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവർക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ when they are alone, they are afraid no one will love them. അങ്ങനെ ഒരു പേടി അവർക്കുണ്ട്. ആൻഡ് the main thing is they do know they have a voice, but they are afraid to speak out because they are afraid no one will listen to them. ആരെങ്കിലും ഒരു ആ ഒരു വോയിസ് കേട്ട് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിലാണ് ആ ഒരു കാര്യമുള്ളത്. സോ അവർക്ക് പേടിയാണ്, കാരണം ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും കാണുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. ഇനിയിപ്പോൾ
എന്താ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പേടിയാണ്. ഈ ഒരു സൈലൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ആ ഒരു പേടിയുമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ദിസ് ഫിയർ ഇസ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസ, see the poet actually encouraging these people to use their voice and speak anyway, regardless of thinking if anyone will listen to them or not, because that's the only way they can survive. ആ ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസയിലും പോയറ്റ് പറയാണ് ഈ ഒരു പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അതായത് ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുമോ, ആരെങ്കിലും റിയാക്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി വേണ്ട. ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ഔട്ട് എനിവേ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി വേ വി ക്യാൻ സർവൈവ്. And to talk about the analysis, the title, The Litany for Survival, the word meaning of litany is a public prayer. ഒരു ചേർച്ചിൽ ഒരു ക്ലർജി പറയുന്ന ഒരു പ്രെയർ ആണ്. ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ റെസ്പോണ്ട് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. സിമിലർ ഫാഷൻ പോയറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലർജിയുടെ ഒരു റോളിൽ ഈ ഒരു ലിറ്റണി, അതായത് ദ നെസസിറ്റി ടു സ്പീക്ക് ഔട്ട്, ടു ഹാവ് എ വോയിസ്, ആ ഒരു ലിറ്റണിയാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എൻകറേജിങ് ദി ഹർ ഫെല്ലോ പീപ്പിൾ ടു റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് മെയിൻലി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഫിയർ ദാറ്റ് ദി മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫേസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ നീഡ് ടു സർവൈവ്, because the only way they can survive is by protesting against the dominant forces. That is why the poem is known as a litany for survival. And talking about the form, it is written in free verse, which is, there is no meter, no rhythm, no rhyme scheme, and irregular lines and stanza length. But at the same time, ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് the poet keeps repeating for those of us at the beginning of the poem's first two stanza. So actually symbolize a sense of unity. കാരണം പോയറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല, സ്വന്തം കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു എ ലാർജർ മാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹർ ഹു ആർ ഓസ്ട്രസൈസ്ഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം, she also repeats the word afraid. Again, it underscores the fear that the marginalized and oppressed people feel on a daily basis. But then again, അവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്. Again she repeats the word survive in the next few lines. This is actually in contrast to the word afraid, which she initially uses, which actually stands for the ability to outlive the fear. Okay, fear ഉണ്ട്, ആ ഒരു പേടിയുണ്ട്, ആ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒപ്രസറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സർവൈവൽ, അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം, ഒരു നെസസിറ്റി, അതും വേണം, അതും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കോൺട്രഡിക്ഷനാണ് പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഹാവ് ഫിയർ ബിക്കോസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഫിയർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ദി സ്ട്രെങ്ത്, the courage to encounter it. So that is why she uses the word survive in the last few lines to contradict it. And unlike the poet W.H. Audre, who described poetry as something which survives as a way of happening, for the poet Audre Lorde, poetry and the poet are one because our language and our voice define who we are. If our voice survive, we survive. So that is why ഈ ഒരു themes, ഇപ്പോൾ the theme of being afraid of the dominant section of the society, but the necessities to survive those fear, അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു തീമും ഈ പോയറ്റിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ, ഇറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ. മേ ബി ഒരു പോയറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയെ ആയിരിക്കാം. ഇത് കുറച്ചും കൂടി റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ദ തീം ഓഫ് ഫിയർ ആൻഡ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് സർവൈവൽ, ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ തീമാണ്. കാരണം ആ ഒരു തീം എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റബിൾ ആണ്. No matter what your gender or caste or religion or whatever background you come from, the fear that you face
from the judgmental mindset in the society, and the importance of surviving those fear to let your voice heard. That is a universal theme. So that's about the poem. I hope this was useful. And if you like the video, share your ideas in the comment section and subscribe my channel if you haven't already. So see you in the next video. Thank you.